when it mentions in several verses that everything happens by the will of Allah. And furthermore, in one verse, the good is from Allah and the bad or the evil is from yourself. There are many verses in the Quran which mention that everything happens with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, as we discussed in the earlier answer. But it's mentioned in Surah Nisa chapter 4, verse number 79. All the good that happens is from Allah subhanahu wa ta'ala. And all the evil is from the human beings. On the face of it, it seems to be a contradiction. But if you realize the real meaning, there's no contradiction at all. For example, the electricity comes from the head power station. It's coming. The power is from the head station. And with that, we can use good things, we can use equipment, we can use machinery. But if we put our finger in a live wire, we will get a shock. So the power is from the headquarters, head electric station. But if we put a finger and do a thing which is not supposed to be done, then we get a shock. So the good is from the power station. But if the power is cut from the headquarters, I will not get a shock. But we cannot blame that because the power is coming from there, they are to blame for the shock. It is me who has put the finger in live wire. So I am to blame. But the power is coming from the head electric station. Let me give you another simpler example. That the father is head of the family. He earns and he spends on the family. So he is responsible for everything that is spent. But at the same time, he gives pocket money to his son. Now with the pocket money what the son receives, he gambles, he has alcohol. So who's to blame? The person to blame for doing this sin of gambling and having intoxication is the son. But the money is coming from the father. So it's happening with the money of the father, but who's to blame? The son. The same way, everything happens in the will of Allah subhanahu wa ta'ala, but if anything good takes place, it's because of Allah subhanahu wa ta'ala. Any bad, it is because of you. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. Dans nos pays musulmans, pour beaucoup de musulmans, le fait de croire au qadar, le fait de croire au destin, ça veut dire tout simplement que nous n'avons aucune responsabilité. Nous avons la dictature chez nous, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous faisons des erreurs, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous mangeons l'argent haram, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous battons nos femmes, c'est Dieu qui l'a voulu. Nous avons nos enfants qui deviennent des délinquants, c'est Dieu qui l'a voulu. Dans ces cas-là, on ne fait rien du tout. Et on donne à un moment donné même des excuses islamiques pour nos bêtises non islamiques. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Bon, ça c'est les religieux. Ceux qui ne croient pas en Dieu vont dire c'est le déterminisme social, c'est le matérialisme, la dialectique du matérialisme qui fait que les gens ne peuvent pas sortir en dehors des cadres que leur vie sociale, leur vie, leur environnement, leur société leur donne. C'est pas ta faute. Est-ce que ça c'est la logique du Coran? Le Coran dit clairement que ça c'est les mushrikoun qui parlent comme ça. Les mushrikoun disent Wala usha Allah, si Dieu l'avait voulu, on n'aurait pas adoré les idoles. Et on n'aurait pas fait le fahsha. Qul, dis Muhammad, dis Inna Allah la ya'muru bil fahsha, ataquluna ala Allah ma la ta'lamun. Là c'est Dieu qui vous a ordonné de faire le mal. Dieu n'ordonne pas le mal. Pourtant les mushrikoun diront non, c'est Dieu qui a voulu. Si Dieu l'avait voulu, on n'aurait pas fait ça. Ça c'est la parole des mushrikoun. Pourtant vous avez des musulmans qui disent la même chose.
And what you understand here, that if Allah wants, He can easily change it. For example, if in a classroom, in the mathematics examination, the teacher gives the paper 2 plus 2 is equal to how much? Now why she is supervising, the student writes 2 plus 2 is equal to 5. The teacher will not correct, the teacher can correct. But if the teacher corrects, you will say the teacher is unjust. If teacher says, don't write 5, write 4. All the other students will, this is examination. Why are you interfering? So if Allah wants, He can change. But because He has given you free will, He is letting you take your decision. So this life is a test for the hereafter. As Allah says in Surah Mulk chapter 16 verse number 2, Alladhi khalaqal mauta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. So this life is a test for the hereafter. Allah has given you and shown you the rules, what is good, what is bad. Then He's given you a free will. It is your choice. Allah does not interfere.